Peg, are you here? Whoops. Why is this? Can you hear me? Yes, yes, please begin. Okay. How do I say hello to all my brothers and sisters in Russia? In Привет. Russian. Привет. Привет? Привет. Привет? You're very good. Okay. Привет. Okay. My name is Peg, and I'm a compulsive overeater and bulimic. Thank you for allowing me to come speak at your meeting. This is a very great honor for me. Привет, меня зовут Пэг, я компульсивная переедающая и булимик. Спасибо, что позвали меня сегодня поспикерить. Для меня это большая честь. It is amazing to me in this day that we have the technology that we can attend meetings anywhere in the world and hear people with the same sort of problem and the same solution that we have. Для меня удивительно, что у нас сегодня есть такая технология, что мы можем ходить на группы в любой точке мира и слышать людей, у которых та же проблема и то же решение, что и у нас. I was raised in a family where my mother was very beautiful and very concerned about making sure we had good nutrition. Я выросла в семье, где моя мама была очень красивая, и она очень беспокоилась о том, чтобы у нас было хорошее питание. So from a very young age, she did not let us have sweets or junk food. We ate good, healthy food when I was little. И поэтому с раннего возраста она нам не позволяла есть конфеты и мы ели хорошую, полезную еду с самого детства. However, I started babysitting and making my own money when I was age 10. And as soon as I could make my own money and eat what I wanted to, I ate sweets and junk food. Но тем не менее, я начала подрабатывать нянькой с детьми, когда мне было 10 лет, и у меня появились собственные деньги, и на них я покупала конфеты и всякую вредную еду. And I also come from a large family. There were 5 children in my family, and I shared a room with my sister. So from a very young age, I also learned to hide food because I didn't want to share it with anybody else. У нас была очень большая семья, нас было 5 детей, и я жила в одной комнате с сестрой. И поэтому с раннего возраста я также научилась прятать еду, потому что я ни с кем не хотела делиться. When I was about 13, I was 13, I discovered that the boy I had a crush on, he was a singer named Donny Osmond. He was my age, weighed less than I did. Когда мне было 13 лет, я узнала, что мальчик, который мне очень сильно нравился, в которого я была влюблена, он Донни Осмонд, он был певцом. Did I get it right? Yeah, I think so, yes. Okay. He was a singer, and he weighed less than I did. Yes, yes. Он был певцом, и мы были ровесниками, но он весил меньше, чем я.
So I decided to lose weight so that I could weigh less than the singer, and I became anorexic. Went down to 44 kilograms. И тогда я решила похудеть, чтобы весить меньше, чем этот мальчик-певец. И у меня развилась анорексия, я весила 44 килограмма. My family was very worried about me. Even though I wasn't eating anything, I thought about food all the time. И моя семья за меня очень беспокоилась. Хотя я ничего не ела, я постоянно думала о еде. My family, my mother and father put me into a psychiatric hospital to treat me for this anorexia. Мои папа и мама положили меня в психиатрическую больницу, чтобы вылечить эту анорексию. They did not have much treatment for anorexia at that time, so the psychiatrist told me when I gained 10 kilograms, I could leave the hospital. В те времена врачи не очень знали, как лечить анорексию, и поэтому мне тот психиатр сказал, что когда я наберу 10 килограмм, я могу выйти из больницы. I decided that I would start eating so that I could get out of the hospital. Я решила, что я начну есть, чтобы выйти из больницы. I also decided that I would eat while I was in the hospital, but after I left, I would stop eating again. I just needed to get out of that hospital. И я также решила, что я сейчас буду есть, чтобы меня выпустили из больницы, но когда я выйду, я снова есть перестану. То есть я начала есть только, чтобы меня отпустили. But when I got out of the hospital, I could not stop eating. Но когда я вышла из больницы, я не могла перестать есть. And once again, I did not eat healthy food. I ate sweets and snacks. I would binge secretly. И снова я не ела полезную еду, я ела конфеты и снеки, и я обжиралась тайно. So I binged for several years, and then I started becoming fat. И таким образом я обжиралась несколько лет и начала толстеть. I was at university at this point, and I joined a rowing team, which did lots of very intensive exercises. В тот момент я уже училась в университете, и я вошла в команду по гребле, и там были очень интенсивные тренировки. So what I discovered is that I could binge as much as I wanted to, but the weight came off anyway, so I thought I had found the answer. И я обнаружила, что я могу жрать сколько хочу, но с помощью тренировок вес уходил. И мне казалось, что я нашла ответ. So I was binging all the time, but exercising all the time as well. И таким образом я объедалась все время, но также я все время занималась, упражнялась. I got up to 3 hours of intense exercise a day, but eventually I started gaining weight again, even though I was exercising that amount of time. Я занималась по 3 часа в день, но в конце концов я все равно начала
набирать вес, несмотря на эти упражнения. So I needed another solution. И таким образом мне требовалось другое решение. I started taking medication that I started taking laxatives to the point where I would have diarrhea. Я начала принимать слабительные, и все дошло до того, что у меня началась диарея. And also took medication that would make me throw up. И также я принимала лекарства, которые вызывали у меня рвоту. So my whole life at this point was getting food, eating food, finding a way to throw up, exercising. My whole life was about food. И моя жизнь свелась к тому, что я покупала еду, ела еду, принимала таблетки, чтобы вызвать рвоту, занималась спортом. Вся моя жизнь крутилась вокруг еды. So I was studying at university at that time, and because I was at the university, and because I was spending so much time eating and taking laxatives, that I flunked out of university. В то время я училась в университете, но из-за того, что у меня все время уходило на то, чтобы жрать и вызывать рвоту, я вылетела из университета. My parents were very frightened for me, and they sent me to psychologists, psychiatrists, dietitians. They sent me to many medical professionals to get me to stop. Мои родители за меня очень испугались, и они меня отправляли к психологам, психиатрам, диетологам, к разным медицинским специалистам, чтобы я прекратила вот такое поведение. But none of it worked. Но ничто из этого не работало. I did get back to university, but could only go part-time because I was so busy binging and purging. Я вернулась в университет, но могла учиться только заочно, потому что я так была занята обжорством и рвотой. Okay. I am from the United States, and in the United States, you don't get treatment unless you have medical insurance. Я родом из Соединенных Штатов, а в Соединенных Штатах нельзя получить лечение, если у тебя нет медицинской страховки. Okay. And eventually, my parents spent so much of the insurance money on my treatment that there was no more insurance money, and there was nothing that they could pay for to get me treatment. И в конце концов мои родители потратили все страховочные деньги на мое лечение, и больше страховки у меня не осталось, и у них не было денег, чтобы оплачивать мое лечение. And so the only thing left was Overeaters Anonymous. It's the only thing I hadn't tried. И таким образом последнее, что оставалось, это анонимные переедающие. Это было единственное, что я еще не попробовала. So I joined Overeaters Anonymous in 1980. И я пришла в анонимные переедающие в 1980 году. And I tried to work the steps.
И я пыталась работать по шагам, but mainly I used Overeaters Anonymous for a social club. но главным образом я использовала анонимных переедающих как клуб общения, And so it didn't work. и поэтому оно не работало. I I would binge every couple of days for approximately 9.5 years, even though I was trying to work the steps. Я обжиралась каждые несколько дней 9,5 лет, несмотря на то, что я пыталась работать по шагам. I would go to meetings and wait for people to speak to me. Я ходила на собрания и ждала, когда люди со мной заговорят. It was all about me and what I could get from the program. И все это было про меня и про то, что я могу получить от программы. So in 1989, I was given the book Alcoholics Anonymous on an audio tape. И в 1989 году мне дали аудиокнигу «Анонимные алкоголики». And I had a boyfriend by that point who lived about an hour away by car, and I would listen to the book Alcoholics Anonymous in my car as I would drive to and from his house. И в то время у меня был бойфренд, который жил примерно в часе езды от моего дома, и я ехала к нему, и потом возвращалась домой, и по дороге слушала аудиокнигу «Анонимные алкоголики». This is the first time I actually read all of Alcoholics Anonymous. И тогда я впервые прочитала полностью «Анонимные алкоголики». And in that, twice in the book, it says, when all else fails, work with another alcoholic. И в этой книге, помимо прочего, сказано, когда все остальное не работает, надо работать с другим алкоголиком. This is the one thing I hadn't been doing. I was just going to the meetings and seeing what I could get out of the meetings, and was just I'll leave it there. И это именно то, чего я не делала. Я ходила на собрания и смотрела, что я могу от них получать, но ничего не вкладывала. So after I read that, I started doing service in the program. И после того, как я об этом прочитала, я начала служить в программе. Every time I went to a meeting, if there was somebody new, I would go up and talk to them. Каждый раз, когда я ходила на собрания, когда приходили новички, я подходила и с ними разговаривала. And I got abstinent. И я пришла к воздержанию. After 9.5 years, the compulsion to overeat was lifted from me. А после 9,5 лет компульсивное переедание ушло. I was very, very surprised. For years, all I wanted was to have the willpower to not buy the foods at the grocery store. Я была очень удивлена, потому что все эти 9,5 лет я хотела такой силой воли, чтобы не покупать еду в магазине.
But much to my surprise, I just didn't care about overeating anymore. И меня очень удивило, что больше мне не хотелось переедать. The big book tells us that that is what will happen. And I had not remembered that, but it says we will be safe and we will not even want to overeat or drink alcohol. И это то, о чем нам говорит большая книга. Там сказано, что мы будем чувствовать себя в безопасности, и мы больше не захотим переедать или пить алкоголь. Before I was in program, I belonged to a religious group where I believed that God was somebody up in heaven who didn't particularly want to help me. А до программы я была в религиозной общине, в религиозной организации, где мы верили, что Бог — это такой на небе высоко, и ему не очень-то интересно про меня. But now I found a higher power who cared about me and what I ate and how I lived my life. Но теперь у меня была высшая сила, которая любила меня, заботилась обо мне и о том, что я ела, и о моей жизни. When I joined this program, the only big problem in my life, I thought, was food. If I could, leave it there. До программы я думала, что моя большая проблема — это еда. I thought that when I got abstinent, I would be beautiful, find a handsome man to marry, and would be happy forever. Я думала, что когда я приду в воздержание, я стану красивой, найду хорошего, красивого мужчину, выйду замуж и буду счастлива. However, when I stopped binging and purging, I realized I had all these other problems. Но, тем не менее, когда я перестала жрать и чиститься, я обнаружила, что у меня много других проблем. I was $80,000 in debt from all my binging and purging. У меня был долг $80 тысяч от всех моих вот этих зажоров и чисток. I was very frightened, and I was in a job that I did not enjoy as well. И у меня было много страхов, и я работала на работе, которая мне не нравилась. The wonderful thing about the OA program is that it not only teaches me to live without binging, it also teaches me how to live a mature life in all areas. Прекрасная вещь про АП состоит в том, что она учит меня не только жить без обжорства, она также учит взрослеть. I was able to pay off all the debt. Я смогла вернуть весь свой долг. I eventually changed careers to one that I enjoy. Я в конце концов сменила профессию, и у меня теперь работа, которая мне нравится.
and I moved to this beautiful country of New Zealand. И я переехала в эту красивую страну, в Новую Зеландию. Yes, it is a life beyond my wildest dreams. Это жизнь, которая превосходит мои самые смелые мечты. I had thought that I would live happily ever after, Я думала, что буду жить долго и счастливо всегда, but this program does not promise that. но эта программа такого не обещает. It promises only that we can learn how to cope with life without using compulsive eating behaviors. Она только обещает, что мы научимся справляться с жизнью без использования компульсивного пищевого поведения. I have had to face many challenging situations in recovery. В выздоровлении я столкнулась со множеством сложных ситуаций. Both of my parents developed dementia and eventually died. У обоих моих родителей развелось старческое слабоумие, и в конце концов они умерли. However, because of this program, I was able to treat them very well and say everything that was important before they died. Но благодаря этой программе я смогла очень хорошо о них заботиться и сказать все, что я должна была сказать перед их смертью. When each of them died, I was at peace, knowing that I had done the best I could for them. Когда каждый из них умирал, у меня был мир в душе, и я знала, что я сделала все, что я могла для них. In addition, I married somebody in program whom I was deeply in love with. И кроме того, я вышла замуж за человека из программы, которого я очень глубоко полюбила. We worked the program together and we were very happy. Мы работали по программе вместе и были очень счастливы. But after 8 years, he told me he felt like a woman inside and changed sexes, and we divorced. Но через 8 лет он мне сказал, что он себя ощущает женщиной внутри, и он сменил пол, и мы развелись. This was very hard for me, but I was able to go through it without overeating. Для меня это было очень тяжело, но я смогла через это пройти без переедания. And we treated each other respectfully, even though we were divorcing. И мы относились друг к другу с уважением, несмотря на то, что мы разводились. If I had any messages for you, it would be, if you don't do anything else, keep coming back. И мое послание к вам будет такое: если вы не можете ничего другого делать, просто возвращайтесь. When I started this program, there was a very big group in the city I lived in. Когда я начала работу по программе, в моем городе была большая группа. Many of them got abstinent very quickly. Многие из них быстро пришли к воздержанию.
It took me 9.5 years to get abstinent. А у меня заняло 9,5 лет, чтобы прийти к воздержанию. When I go back to that city, nobody is there from the original group that I first met. Когда я возвращаюсь в этот город, в той группе нет никого из тех людей, кто там был в самом начале моего пути. The difference is that even though I kept falling off the wagon, I kept trying again. И разница состоит в том, что хотя я падала, я продолжала пытаться. So the only way you lose is if you stop trying this program. В этой программе можно проиграть только если вы перестаете стараться. The other thing I want to emphasize is that if you can't get abstinent, start working with other compulsive overeaters. И другая вещь, которую хочу вам сказать, если вы не можете прийти к воздержанию, начните работать с другими компульсивными переедающими. The final thing is we now are living in very, very challenging times. И последнее, мы сейчас живем в очень-очень сложное время. But the steps will get us through much better than if we don't use the steps. Но шаги помогут нам справиться гораздо лучше, чем если мы будем справляться сами без шагов. Okay. Thank you for inviting me to speak today. Спасибо, что пригласили меня сегодня поспикерить. Thank you. Thank you, Moshe. Thank you, Peg. Thank you. Peg, how about that anger management you promised? Okay, the reason I stopped talking was because my 25 minutes was up. So, but I'm happy to talk about that if you would like. I would. The presenter will indicate when we have to stop. Okay, all right. So, when I was binging, whenever I had strong feelings such as anger, I would eat food to stuff that feeling down. В тот период времени, когда я обжиралась, когда я чувствовала злость, я ее запихивала внутрь едой. When I got abstinent, I had many, many very strong emotions, especially anger. Когда я пришла к воздержанию, у меня было очень много сильных эмоций, в особенности гнев. I did not know how to handle my anger. Я не знала, как справляться с гневом. And the literature doesn't say a lot about it, does not say a lot about anger. The OA literature. И в литературе АП не очень много сказано про гнев. So I had a very bad temper for quite a while because I was not using food to push it down. И поэтому какое-то время со мной было очень сложно. Я срывалась на людей, потому что я перестала использовать еду, чтобы свой гнев заткнуть внутрь. When you are not using food to numb your feelings, feelings can be very strong. Когда вы не используете еду, чтобы заглушить чувства, чувства могут стать очень сильными.
The only place I read anything about anger was in the book Alcoholics Anonymous. Единственное, где я прочитала про гнев, это была книга «Анонимные алкоголики». Unfortunately, the book Alcoholics Anonymous says that being angry is wrong, that we shouldn't get angry. К сожалению, в книге «Анонимные алкоголики» сказано, что это, злиться неправильно, и нам не следует злиться. So I tried to just stop feeling angry. И поэтому я пыталась просто перестать чувствовать злость. That didn't work. И это не работало. So fortunately, I worked with an excellent sponsor about how to deal with anger. К счастью, у меня был прекрасный наставник, который мне помог справляться с гневом. This was important because I became very angry at my boss and lost my job because of it. Это было очень важно для меня, потому что я разозлилась на босса и таким образом потеряла работу. Okay, so what I learned is that when I get angry, that's an important sign that something is very wrong. И я узнала, что когда я злюсь, это очень важный знак того, что что-то идет совсем не так. It is not wrong to feel angry. Злиться неправильно. It's just wrong to act on it by talking abusively or physically harming people. Но неправильно поддаваться этому гневу и разговаривать, грубо разговаривать или даже физически воздействовать на людей. I have learned that if I am angry, it's very important to leave the situation and not say anything or do anything right at that moment. Я узнала, что когда я злюсь, нужно выйти из ситуации и в тот момент ничего не говорить и ничего не делать. If I stay in the situation at that time, I will probably say something for which I will need to make amends, and it won't help the situation at all. Если я останусь в этой ситуации, то я, скорее всего, скажу что-то, за что мне придется потом возмещать ущерб. И развитию ситуации это совсем не поможет. Instead, I leave the situation and call my sponsor and talk about what's going on, or write about it, and write about what's going on. Вместо этого я выхожу из ситуации и звоню моему спонсору, рассказываю о том, что происходит, либо я делаю записи, я пишу о том, что происходит со мной. I write about whether it's something that it's my fault, or whether it's something that I need to change with the other person. Я пишу о том, где моя вина,
или о том, что мне нужно сделать по-другому с другим человеком. I pray for the other person and pray for guidance. Я молюсь за другого человека и молюсь о руководстве. If the reason I'm angry is because something needs to change, an example will be somebody uses my food in the refrigerator. So if it's something that needs to change, Если я злюсь, потому что что-то должно поменяться, например, кто-то берет мою еду из холодильника. I write down what I need to say and have my sponsor check it to make sure there's nothing abusive in it, that it's calm and fair. Я пишу то, что, как мне кажется, мне нужно сказать другим людям, и я этот текст показываю спонсору, чтобы она убедилась, что там нет ничего оскорбительного, что это спокойные, что эти слова спокойные и справедливые. If my sponsor is okay with what I'm going to say, I then go back and talk to that person calmly instead of with anger. Если мой спонсор доволен тем, что я собираюсь сказать, я иду к тому человеку и говорю ему все спокойно, без гнева. Because I'm not speaking with anger, the other person is much more likely to understand what I'm asking them to do. Так как я говорю без гнева, другой человек с гораздо более большой вероятностью сделает то, о чем я его прошу. And so the situation usually works out much better. И обычно ситуация разворачивается гораздо лучше. Sometimes when I state what I need from the other person, they say no. Иногда я говорю, что мне нужно от другого человека, но этот человек говорит мне нет. At that point, I can make a decision of what I need to do next. В этот момент я принимаю решение о том, что мне делать дальше. Sometimes that means I won't have anything else to do with that. I will not continue in that relationship with that person. И тогда это означает, что я не продолжу отношения с этим человеком. But I have done it calmly, and I won't need to make any amends. Но я делаю это спокойно, и мне не придется никакой ущерб возмещать. I think that's about it, Moshe, unless there's something else you want me to add. Thank you, Peg. Now there will be questions. There are already some in the chat. Okay. All right. Ира, как мы поступим? Ты будешь вопрос читать по-русски? Машунечка, как тебе удобнее, да? То есть есть вопросы, да, спасибо большое за спикерскую. Сейчас мы переходим к вопросам. Вот, как тебе удобнее? Ну, хорошо, давай я буду читать по-русски и сразу на английский переводить. Да, вот я помню, как тебе удобнее вот именно с переводом. Да, спасибо, Машунь. Я еще так не пробовала, сейчас попробуем, скажу, удобнее ну так давай. или нет. Если что скажешь, я буду читать тогда. Хорошо. Вопрос от Анжелики. Поподробнее, как к ней пришло воздержание. Что конкретно начала делать, чего не делала раньше, и что перестала делать, что мешало. Какие ошибки в программе АП обнаружила, которые повторяла 9 лет, пока срывалась.
Peg, we have a question from Angelica. Can you please specify how you became abstinent? What did you start doing that you didn't do before? What exactly did you start doing? And what was your problem all those 9 years? Which mistakes did you find in your program of recovery that you repeated and you relapsed? So in short, question is, what exactly did you started to do differently to become abstinent? Okay. During those 9.5 years, I was very interested in me getting abstinent and about people talking to me about my problems, including my sponsor. В течение этих 9,5 лет меня очень интересовало, как мне прийти к воздержанию, и чтобы люди говорили со мной о моих проблемах, включая моего спонсора. I did try to work the steps. Я действительно пробовала работать по шагам, but when I called my sponsor, I would only talk about me. но когда я звонила спонсору, я только говорила про себя. When I went to meetings, I waited for people to talk to me. Когда я ходила на собрания, я ждала, чтобы люди поговорили со мной. So when I read the book Alcoholics Anonymous, it talks about working with other compulsive overeaters. Но когда я прочитала книгу «Анонимные алкоголики», в ней сказано о том, чтобы работать с другими зависимыми. When I went to meetings, I started walking up to newcomers and asking them about them. Когда я ходила на собрания, я начала подходить к новичкам и спрашивать их, как у них дела. I asked them how I could help them. Я спрашивала их, как я могу помочь им. If there was people who needed rides to the meeting, I would drive them to the meetings. Если кого-то нужно было подвезти на собрание, то я их подвозила. I joined committees to plan workshops. Я присоединялась к комитетам, и мы планировали семинары. If there was no newcomers at the meetings, I would ask other people how they were doing. Если на собраниях не было новичков, я спрашивала других людей, как у них дела. I was very shy at that time, so I hoped that they would answer my questions because I didn't know what else to ask them. Я тогда была очень робкой в то время, и я надеялась, что они ответят на мои вопросы, потому что я не знала, что еще у них спросить. Yes. So when I started helping other compulsive overeaters, I got abstinent. И таким образом, когда я начала помогать другим компульсивным переедающим, я пришла к воздержанию. That's probably the best answer I can give. И это, возможно, лучший ответ, который я могу дать на этот вопрос. Does that answer the question? Анжелика ответила Пег на твой вопрос? I hope so. Okay. Okay. Так, Ольга,
Спасибо большое спикеру. Вопрос. Как справлялась с деменцией родителей? Как принимала? Angelica says yes. Okay, Thank you. great. Thank you, Peg. Question from Olga. Thank you very much. Question. How did you deal with your parents' dementia? How did you accept that? That was very painful with Это, Go ahead. это было очень болезненно. Before my parents had dementia, I resented them because they weren't perfect parents. До того, как у моих родителей развилась деменция, я на них обижалась за то, что они не были идеальными родителями. I prayed for them, but I often focused on what they did wrong in raising me. Я за них молилась, но я часто фокусировалась на том, что они сделали не так, когда они меня росли. When I learned that each one had dementia, I realized that all my resentments from the past were not important. И когда я узнала, что у каждого из них деменция, я поняла, что мои обиды не важны. My higher power softened my heart toward them. Моя высшая сила смягчила мое сердце по отношению к ним. My mother's dementia did not. No, wait, take that back. My mother was a nice, demented person. Моя мама была такой милой, чокнутой старушкой. Right. So I would just go to their house and help my father care for her and treat her very nicely. И я часто приходила домой к родителям и помогала папе за ней ухаживать и хорошо с ней обращалась. As she lost each skill, I found it very hard and would go home and cry. И по мере того, как она теряла все навыки, мне с этим было очень сложно, и я приходила домой и плакала. It was like she died a little bit each time over the years. Это так выглядело, как будто она понемножку умирала каждый день в течение лет. But I kept praying and I adjusted to each change in her abilities. Но я продолжала молиться, и я приспосабливалась к каждой перемене в ее способностях. When she finally died, I was happy for her that she had been released from her body. И когда она в конце концов умерла, я была рада за нее, что она освободилась из своего тела. Because I had grieved over all the years she was getting worse, I had no grief left when she died. И из-за того, что я столько горевала в течение тех лет, пока она болела, у меня больше не осталось горя, когда она умерла. My father was a mean, demented person. Но мой отец был такой зловредный, чокнутый старикашка. He became very paranoid and sometimes physically abusive.
И он стал очень параноидальным, и иногда он физически распускал руки. I had to work my program much harder when it came to him. И когда его эта болезнь коснулась, мне пришлось гораздо больше работать по программе. My brothers and sisters and I had to do a lot to support each other, to deal with his behavior. Моим братьям и сестрам и мне пришлось многое делать, чтобы поддерживать друг друга и чтобы справляться с его поведением. Eventually, we had to put him in a nursing home. И в конце концов нам пришлось его отправить в учреждение. I was able to treat him respectfully when I was around him, but I wouldn't spend much time around him. Я была в состоянии с уважением к нему относиться, когда я находилась с ним рядом, но я не очень много времени с ним рядом находилась. I represented his, or how do I put this? I talked with his doctors about getting him the best care possible. Я разговаривала с его врачами, чтобы о нем хорошо заботились, And told them his wishes when he couldn't tell them. и я говорила им, что он хочет, когда он сам не мог о своих желаниях озвучивать. When he died, I knew I had done the best I could for him. И когда он умер, я знала, что я сделала все, что могла для него. Most amazingly, I did not have to binge or purge when I went through that with him. И самое удивительное то, что у меня не было необходимости объедаться или чиститься, когда я через все это проходила с ним. Lots of prayer. Много молитв. Yes. That's probably about it for that. Это, возможно, вот весь ответ, который есть. Светлана пишет: большое спасибо за личную историю, надежду нам всем. Вопрос. У вас один и тот же спонсор был долгое время. Как вы думаете, по вашему большому опыту, насколько важна роль спонсора в выздоровлении? Заранее спасибо. Okay, Peg, we have a question from Svetlana. Have you had the same sponsor for a long time? And according to your great experience, how important is a sponsor in a recovery? Thank you very much. The sponsor I have now, I've had for about 15 years. Тот спонсор, с которым я сейчас работаю, мы с ней уже 15 лет. This sponsor I've had ever since I moved to New Zealand in 2005. И с этим спонсором я работаю с того момента, как я переехала в Новую Зеландию в 2005 году. In the United States, I moved around quite a bit and had multiple different sponsors. В Соединенных Штатах я довольно много переезжала, и у меня много было спонсоров. I could not have worked this program without all of my good sponsors. И я бы не смогла работать по программе без моих прекрасных спонсоров. When I am upset, it's very easy to fool myself and blame the other person. Когда я расстроена, мне очень легко себя обмануть и винить другого человека.
I become temporarily insane. Я временно схожу с ума. It is important for me to talk with my sponsor or somebody else in program when I'm upset. Для меня важно поговорить со спонсором или с кем-то еще в программе, когда я расстроена. What I value in my sponsor is that she is very honest with me. Я ценю в моем спонсоре то, что она со мной очень честна. So she can tell me when my thinking is distorted. И она может мне сказать, когда мое мышление искажено. I also, when I need to talk to somebody that I'm upset with, she goes over what I'm going to say. She edits what I'm going to say. She edits. Yes. Do you know? Do you understand? Yeah, I do. И также, когда мне нужно поговорить с тем человеком, который меня расстроил, мы с ней сначала обговариваем, что я буду говорить, и она редактирует мой текст, который я скажу тому человеку. When I have something important to say and I'm upset, I usually write it out, and I think it's very neutral and calm. И когда мне нужно что-то сказать, когда я расстроена, я обычно записываю мою речь, и мне кажется, что она очень нейтральная и спокойная. And then she'll tell me which words actually are very angry in what I wrote. И она мне говорит, какие слова на самом деле очень злые в том, что я написала. She helps me find a more tactful way to say it. Она мне помогает найти более тактичный способ это сказать. So, Editor. Yes. My food is much easier now. Mainly she helps me with strong emotions and difficult situations. С едой мне сейчас гораздо проще, и главным образом она мне помогает справляться с эмоциями и сложными ситуациями. And that's probably so for me. And I'm actually talking about more than one person. I have about 3 people I might talk to about difficult situations and ask for their input. И мы сейчас не говорим про одного человека. У меня есть около 3 человек, к которым я могу обращаться в сложных ситуациях и просить у них поддержки, опыта. It's not their job to tell me what to do. Не их задача говорить мне, что мне делать. But I truly respect their opinions and often use their advice. Но я уважаю их мнение и часто пользуюсь их советами. That's about it. Thank you. И это все. Ирина пишет: спасибо огромное. Как перебороть страх помощи другим, если сама не в воздержании? Разве можно дать воздержание, если его нет? Мне вечно говорят, если я в срыве, я веду других в свою яму. Irina says, thank you so much. How do you cope with fear to help others when you aren't abstinent yourself? Can you give abstinence to another person when you don't have it? I am often told that if I'm in relapse, I
I get other people to relapse with me. I'm not sure. Can you explain? I don't understand that last sentence. If I am in relapse, I get other people to relapse with To me. relapse. I So don't understand. She means that if I'm in relapse and I talk to other people, I just drag them into relapse and not help them. I actually don't agree with that. I am working with a couple people that relapse. However, we each talk about what we're going to focus on the day. We support each other. I cheer them on when they do have an abstinent day. As somebody go ahead. Apologize. It's okay. Я вообще-то в это не верю. Я работаю с некоторыми людьми, которые в срыве находятся, и мы друг друга поддерживаем. Когда у них случается день воздержания, то я их подбадриваю. Hello? Hello. Okay. So Okay. I can still call people up and ask them how they're doing. I can still go ahead. You mean still when you are in relapse, you can call? Yes, and I don't do that now, but I have people in relapse who call me and ask me how I'm doing. Сейчас я не в срыве, но вокруг меня есть люди, которые в срыве, и они мне все равно звонят и спрашивают, как мои дела. I can give service at meetings, such as opening the door, holding the key to open the place, or arranging chairs. И я могу, в срыве я могу служить на группе, например, расставлять стулья или открывать дверь в комнату. So there's many ways I can give service, even if I'm not abstinent. Or rather, there are people in my group that even though they're not abstinent, they do what they can to give service and help others, and that helps them get abstinent. В моей группе есть люди, которые не в воздержании, но они все равно служат, и они помогают другим, и это помогает им прийти к воздержанию. Does that answer the question? Ирина, скажи, пожалуйста, ответила ли Пег на твой вопрос? Even if you are binging or engaging in compulsive eating behaviors, you are still a valued member of Overeaters Anonymous. Даже если вы объедаетесь и у вас компульсивное пищевое поведение, вы все еще, вы тем не менее являетесь ценным членом сообщества анонимных переедающих. Окей, Ирина is silent. Марина пишет: спасибо. Соблюдает ли спикер сейчас план питания? Пьет ли чай и кофе? Peg, we have a question from Marina. She says, thank you. And question, do you have a plan of eating? And do you drink tea and coffee? I do have a plan of eating, which has definitely changed over the years as my health has changed. So yes, I definitely have a plan of eating, and I actually still... Go ahead. Okay. У меня совершенно определенно есть план питания.
он изменился с годами, потому что у меня изменилось здоровье, но у меня он совершенно точно есть. I still weigh and measure my food. Я до сих пор измеряю и взвешиваю мою еду. What was the second question? Tea and coffee. Okay. I have stopped drinking anything with caffeine, no tea, no coffee, because it makes me very nervous and it causes me health problems. And Мгм. Я перестала пить чай и кофе, потому что кофеин меня делает очень нервной, и у меня возникают проблемы со здоровьем. most importantly, when I drink tea and coffee, I talk too much and say things I shouldn't be saying. И самое главное, что когда я пью чай и кофе, я слишком много разговариваю и говорю то, что мне не следует говорить. Since I stopped drinking tea and coffee, I don't have nearly as many amends to make because I don't talk as much. И с тех пор, как я перестала пить чай и кофе, у меня гораздо меньше ущерба, который нужно мне, который я должна возмещать, потому что я гораздо меньше теперь разговариваю. I also sleep a lot better with no coffee and tea. И также я гораздо лучше сплю без чая и кофе. When did you stop? Oh, it's been many years ago because it caused me stomach upset. It caused me bladder infections, urinary tract infections. I wasn't sleeping well and I was talking too much. So that was years ago. I was years ago. Я бросила чай и кофе много лет назад, потому что у меня были проблемы со здоровьем, эти какие-то желудочные инфекции, проблемы с мочеиспусканием, расстройство желудка, и я слишком много говорила. I am not saying that tea and coffee are bad. I'm just saying for me, they cause problems. Я не имею в виду, что чай и кофе это плохо, я просто говорю, что у меня они вызывали проблемы. Так, София пишет: добрый вечер. Я очень благодарна за минимум 2 новых инструмента, которым поделилась спикер. Большое спасибо, но не могу не ответить, что мне немножко обидно за книжку AA. И хочу спросить, уважаемый спикер, сегодня тоже считает, что в большой книге гнев просто назван неправильным? Или она так считала ранее? Три инструмента. Peg, we have a question from Sophia. She says, thank you for at least 2 new tools that you shared, but she можете, пожалуйста, микрофон выключить? But she wants to ask about big book of Alcoholics Anonymous. Do you still think that in the big book anger is called as a wrong feeling, or did you used to think that and now you think differently? So the question is in defense of the big book. Okay. For me, there's a difference between anger and resentment. Anger is the feeling you initially have. Resentment is when you hold on to it and don't do anything about it. So that's number one. Во-первых,
я разделяю два этих чувства, гнев и resentment, ну, обида. Гнев — это это ваше первоначальное чувство, а resentment возникает, если я держусь за этот гнев и ничего с ним не делаю. Это во-первых. For me, anger is a feeling that tells you that something is very wrong, and you need to listen to that feeling. Я считаю, что гнев — это знак того, что что-то идет очень не так, и надо к этому чувству прислушиваться. As I said before, you don't want to act angrily, but the feeling I have to respect and start writing about it and talking to my sponsor and praying about it to figure out what is wrong. Как я и говорила ранее, не стоит во гневе действовать, что-либо делать, но это чувство, которое следует уважать, и нужно поговорить со спонсором, либо записать на бумагу о том, что я чувствую, что со мной творится. And that's it for that. И это все на данный вопрос. Марина пишет, в каком возрасте спикер решилась переехать в другую страну? Было сложно, спасибо. We have another question from Marina. She is asking, how old were you when you were bold enough to move to another country? Was it hard? Thank you. Let's see, how old was I? 2005. So it's basically the question is how old you are now. I'm 60, and yes, we moved when I was 45, and yes, it was very hard. Сейчас мне 60 лет, и мы переехали, когда мне было 45. И да, мне было очень сложно. This program saved my life because OA was here in the city I moved to. АП спасло мне жизнь, потому что What's church? Please? What's your city? Christchurch? Yes, Christchurch, New Zealand. Okay. Yes, and it Сейчас had я a живу. big, it has a big OA community here, and I absolutely needed it. Новой Зеландии. Здесь у нас большое содружество АП, и оно мне было крайне необходимо. And that's it on that. Инна. Okay, we have thank yous in the chat. We have a comment in English. Many thanks to Peg for openness and sincerity in sharing her experience and feelings. Much appreciated. That's from Larissa. We have another. Давайте, может, голосом вопросик. Еще у нас есть немного времени, чтобы побыстрее. Машунечка, я хотела сказать, может, тогда достаточно уже или еще один вопросик? Как вы? Я думаю, что еще уже один. Давайте голосом, может, вопросик. Потому что еще 5 минут. Да, но я предлагаю, чтобы перейти к закрытию. Угу. Как ты сама? Как-то я как-то настрою. Хорошо, ты настроилась еще на один вопрос голосом. Я поняла тебя. Ребят. Вот Ирина пишет.
Ну, вроде слова благодарности пока, да. Спасибо огромное спикеру, спасибо всем ребятам, выздоровления и мирного неба над головой. Очень много откликнулось. Но вопросов вроде пока больше нет, только слова благодарности. У меня также слова благодарности. Вот. За спикерскую, да, за эту атмосферу любви, дружелюбия, надежды. Большое всем большое спасибо. Да, Машенька, спасибо тебе отдельно за перевод замечательный, понятный. Peg, we have lots of thank yous, but nobody has any more questions. Well, can I just say how honored I feel to have been asked to speak here? Я хочу просто сказать, что для меня очень большая честь, что меня позвали сюда поспикерить. And I wish you all a wonderful recovery journey. Я вам выздоровления. Хорошо, спасибо еще. I also want to thank Moshe for translating. I don't know how you do it, so thank you ever so much. И также спасибо Маше за перевод. Понятно. So. Хорошо, ребят, спасибо большое, Машунечка. Я тогда перейду к закрытию, да, вот. Ты можешь сказать, что мы сейчас как бы закрываем группу, да? Спасибо. We are now closing the meeting. Thank you so much. You can go back to sleep. Okay. Thank you, and hopefully I will hear you again, Moshe. Yeah, I think I will be there on Wednesday. So it's now an hour later, if I got it right with this time shift. It's very confusing. What time is it there? 9. It's 9:30? Yes, in the evening. Okay, I'd have to think about it. I'm not sure what time it is. So, but Steph told me that it's an hour later, so it used to be 9:30 in the morning. Now it's 10:30 in the morning. So I think I have to adjust to it. But I hope I'll be there next week. I would love to have you there. Much Me love. too. And you. Okay. Машунечка, я могу туда перейти к закрытию, потому что вы так хорошо беседуете. Спасибо. Переходи, ладно, что ж делать-то.